Acadagia, vimos mais e mais pessoas consumindo açúcar em excesso, o que está diretamente ligado ao aumento de doenças modernas. Os alimentos ultraprocessados e as frutas que encontramos nos supermercados de hoje são muito diferentes das frutas naturais de antigamente. Atualmente, mais de bilhão de pessoas no mundo tem diabetes tipo 2 ou estão em estado de pré-diabetes. Estima-se que 80% da população sofre de picos de glicose, o que leva uma série de sintomas e problemas, que veio desde alteracos de humor e dificuldades de saúde mental a problemas de fertilidade, acne e envelhecimento acelerado. Quando mantemos níveis elevados de glicose e insulina, o risco de desenvolver doenças cardíacas, demência e depressão aumenta significativamente. Portanto, ainda que a maioria das pessoas tenha glicose elevada, há boas notícias, existem formas de controlar isso. Neste vídeo, vamos aprender como Jesse enchosp, uma bioquímica conhecida globalmente como a deusa de glicose. Jesse conquistou o mundo com sua abordagem simples e prática para entender e controlar os picos de glicose no organismo. Ela é autora de best-sellers do New York Times, como o livro Revolução de Glicose, que vendeu milhões de cópias ao redor do mundo e do inicio a movimento global de conscientização sobre a importância de equilibrar o açúcar no sangue. Esse último lançamento, o método de deusa de glicose, também se tornou sucesso, oferecendo guia de 4 etapas para reduzir os desejos por açúcar, aumentar a energia e promover o bem-estar. Ao longo deste vídeo, vamos explorar as licos de Jesse sobre os efeitos dos picos de glicose no organismo. Primeiro, veremos o que caracteriza pico de glicose e quais são as 3 principais consequências desse fenomeno. Em seguida, Jesse compartilhará 5 truques que podem ser aplicados para evitar esses picos, sem que você precise fazer mudanças drásticas na sua alimentação. Para finalizar, falaremos sobre 3 alimentos considerados saudáveis, mas que devem ser consumidos com cautela para garantir uma vida mais longa e saudável. Vamos começar compreendendo o que são os picos de glicose. Basicamente, eles ocorrem ao consumirmos grandes quantidades de carboidratos de rápida absorção, como açúcares e amidos encontrados em pães, arroz, macarrão, batatas e aveia. Quando ingerimos uma quantidade elevada desses alimentos de uma só vez, o açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea, causando pico. Embora pico ocasional de glicose não seja problema, picos frequentes podem trazer uma série de complicações, mesmo para aqueles que não têm diabetes. Esses picos de glicose levam a 3 processos principais no corpo: fadiga mitocondrial, glicacao e liberação de insulina em excesso. A sobrecarga de glicose nas mitocôndrias gera estresse oxidativo e inflamação, o que leva à fadiga dessas estruturas celulares, reduzindo a eficiência na produção de energia. Já a glicacao é o processo de caramelização dos tecidos corporais. Quanto mais glicose, mais rápido ocorre esse processo, acelerando o envelhecimento e levando ao aparecimento de rugas e linhas finas na pele. Portanto, vamos explorar os métodos de Jesse para reduzir esses picos e promover uma vida mais saudável e equilibrada. Dentro do nosso corpo, os picos de glicose têm efeitos devastadores e podem causar danos progressivos aos órgãos ao longo do tempo. Uma das consequências principais desse processo é o aumento dos níveis de insulina, hormônio liberado pelo pâncreas para tentar equilibrar a quantidade excessiva de glicose no sangue. Quando há pico de glicose, o pâncreas responde liberando insulina para transportar essa glicose e armazená-la, inicialmente, nos músculos e no fígado. No entanto, quando essas reservas ficam cheias, o corpo passa a armazenar o excesso de glicose nas células de gordura, resultando no aumento de peso. Esse mecanismo é, na verdade, uma resposta do organismo para tentar proteger-se dos efeitos negativos de glicose em excesso. Além disso, a insulina, quando em níveis elevados de forma constante, desencadeia problemas adicionais, como a resistência à insulina, que é o precursor do diabetes tipo 2. Estudos indicam que esses picos de glicose podem interferir em diversas funções corporais e provocar desde problemas de fertilidade a redução das funções cognitivas. Em experimentos com ratos, pesquisadores observam que, à medida que os níveis de glicose aumentavam, a comunicação entre os neurônios era afetada, tornando o processamento de informações mais lento.
Esse processo é associado, em humanos, a sintomas de confuso mental ou nevoa cerebral. Estudos de longo prazo que acompanharam pessoas por mais de 30 anos, verificou que indivíduos com níveis elevados de glicose na fixados 40 anos apresentavam mais risco de desenvolver Alzheimer quando chegavam aos 60 ou 70 anos. Esses acados sugerim que altos níveis de glicose na minha idade podem ser feito de risco importante para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas na fase mais avançada de vida. Outro aspecto alarmante é a semelhança entre os danos cerebrais observados em pacientes com Alzheimer e os efeitos do diabetes no organismo, o que levou alguns cientistas a se referirem ao Alzheimer como uma espécie de diabetes tipo 3 ou diabetes do cerebro. Em ambos os casos, a inflamação e a resistência insulina estão presentes, reforçando a ideia de que os picos de glicose desempenham papel crucial na saúde cognitiva a longo prazo. Diante de todos esses dados, é essencial reduzir os picos de glicose para proteger o cerebro e outros sistemas vitais do corpo. Para aprender a controlar melhor os níveis de glicose, a glucose gotas compartilha suas 5 dicas mais poderosas. O primeiro truque é começar o dia com café de manhã salgado e rico em proteínas, em vez de alimentos açucarados. Alimentos como ovos, pizzas, tofu, nozes e mesmo sobras de jantares são ótimas opções para esse tipo de refeição, que ajudam a manter os níveis de glicose estáveis. Complementar com fibras ou gorduras saudáveis, como azeite, abacate ou empanado de folhas verdes, também é benéfico. O mais importante é evitar qualquer coisa doce pela manhã, como sucos de frutas, geleias, cereais ou iogurtes açucarados. Café de manhã equilibrado pode ajudar a manter a glicose sob controle e a prolongar a saciedade ao longo de várias horas. A segunda dica é incorporar vinagre à sua rotina diária, especialmente antes de principal refeição do dia. Tomar uma colher de sopa de vinagre diluída em copo de água grande é uma maneira prática de reduzir a velocidade com que os alimentos são digeridos e transformados em glicose. O ácido acético presente no vinagre interage com enzimas digestivas, retardando a quebra dos alimentos em moléculas de glicose, o que contribui para picos mais baixos. Esse simples habito, quando feito diariamente, tem um efeito poderoso e fácil de manter. O ácido acético, presente no vinagre, possui propriedades que ajudam a reduzir picos de glicose após uma refeição. Estudos mostram que consumir uma colher de sopa de vinagre diluída em copo grande de água pode reduzir esses picos em 30%, tornando-o aliado poderoso para estabilizar os níveis de açúcar no sangue. No entanto, vale uma alerta importante: as gomas de vinagre que são populares no mercado podem não oferecer o mesmo benefício. Muitas dessas gomas contêm cerca de 2 gramas de açúcar por unidade, o que pode anular os efeitos positivos do vinagre. Por isso, o ideal é sempre optar pelo vinagre líquido, diluído em água, e evitar substituicos que adicionam açúcar à rotina. Outra dica essencial é iniciar as refeições com vegetais ricos em fibras. Comer vegetais antes do prato principal cria uma espécie de barreira no intestino, formada pelas fibras que retardam a absorção de glicose. Essa camada age como uma rede protetora, que reduz a velocidade com que a glicose entra na corrente sanguínea, evitando picos abruptos. A ordem dos alimentos também faz diferença. O consumir primeiro os vegetais, seguidos por proteínas e gorduras, e deixar os amidos e açúcares para o final, você pode reduzir em 75% o pico de glicose de refeição, mesmo comendo os mesmos alimentos e quantidades. Esse método de fibra primeiro é simples e muito eficaz para manter o controle de glicose. Outro truque importante é o conceito de encapar os carboidratos. Sempre que for consumir amidos ou açúcares, nunca os coma sozinhos. Se consumir carboidratos isolados, eles são convertidos em glicose rapidamente, resultando em pico de açúcar no sangue. Por exemplo, em vez de comer uma faixa de pão pura, combine com gordura, como abacate, ou com proteínas e fibras. Bom exemplo é comer arroz com feijão ou adicionar uma proteína ao pão, como presente ou queijo. Esse simples ajuste evita os picos e ajuda a controlar a glicose de forma mais sustentável. O quarto truque é movimentar-se após as refeições,
utilizando os musculos por pelo menos 10 minutos. Isso pode ser feito através de uma caminhada livre, arrumaco de cozinha ou 8 mesmo uma série de elevacos de panturrilha, exercício prático que você pode fazer sentado. As elevacos de panturrilha ativam o músculo sóleo, que possui uma alta capacidade de absorver glicose diretamente de corrente sanguínea, utilizando-a como fonte de energia. Essa prática ajuda a reduzir o impacto do açúcar de refiaqueo sem precisar alterar o conteúdo de refiaqueo. Embora Jessie chosp, a dulce de glicose, neo defende dietas restritivas, ela alerta para tres alimentos comuns que, apesar de parecerem saudáveis, podem desencadear picos de glicose. O primeiro deles é a avia. Apesar de ser popular como opco de café de manhã, avia é grão rico em amido e por isso, pode contribuir significativamente para aumentos de glicose. Amidos e açúcares, como os encontrados na avia, são formados por cadeias de moléculas de glicose conectadas. Ao consumir avia, o corpo quebra esses ligacos e libera a glicose na corrente sanguínea, o que causa aumento rápido e significativo nos níveis de açúcar. Comer apenas avia no café de manhã significa ingerir uma grande quantidade de amido de uma só vez, o que leva ao famoso pico de glicose. Uma maneira de reduzir esse impacto é vestir a avia, ou seja, adicionar proteínas, gorduras e fibras para equilibrar sua digesto. Assim, experiment incluir uma porco de manteiga de amendoim, proteína para ou 8 ovo cozido ou sua tigela de avia. Estas combinações ajudam a suavizar a resposta glicêmica e tornam o café de manhã mais nutritivo. Quando falamos de leite de avia, os efeitos são ainda mais evidentes. Por ser basicamente avia processada em forma líquida, o leite de avia provoca pico glicêmico semelhante ao de suco de frutas adequado. No monitor de glicose, a diferença entre o café com leite de avia e o café com leite de vaca é perceptível. O leite de avia e o leite de arroz geram picos bem mais acentuados, pois contém amido em alta concentração. Alternativas como leite de amendoas ou leite de coco, que possui menos amido, podem oferecer perfil mais suave para os níveis de glicose. Porém, esse o leite de avia é algo que você realmente adora e não sente desconforto nem picos de energia e desejos repentinos, não há problema em continuar consumindo. Tudo é uma questão de avaliar como o seu corpo responde. Caso contrário, vale a pena experimentar outras opções de leites vegetais ou o truque de consumir alimentos doces somente ao final de refiaqueo, para minimizar o impacto glicêmico. Frutas são outro grupo que merece atenção. Ao longo dos séculos, as frutas foram modificadas por cruzamentos seletivos para serem mais doces, suculentas e agradáveis ao paladar humano, além de ter menos sementes e fibras. Pense em uma banana ancestral, pequena, repleta de sementes e de sabor muito menos doce do que as bananas que conhecemos hoje. Em comparação, as frutas de hoje são grandes fontes de açúcar natural, mas contêm menos fibras e outros elementos produtores. Apesar disso, uma fruta inteira ainda é uma escolha melhor do que sucos ou frutas secas, pois a fibra natural ajuda a retardar a absorção de glicose, criando uma rede de proteína no intestino. Então, se você decide incluir algo doce em sua alimentação, consuma frutas na forma integral, evitando sucos, puros ou frutas desidratadas, pois esses processos eliminam a fibra, deixando apenas o açúcar. Algumas frutas específicas, como uvas e certas frutas tropicais, merecem ainda mais cautela, pois são naturalmente ricas em açúcar e podem gerar picos maiores de glicose. As uvas, por exemplo, fornecem uma grande dose de açúcar em formato que é fácil de consumir em excesso. Para quem busca manter níveis estáveis de glicose, considerar as frutas como complemento e não a base dos refriacos doces pode ser passo importante. Para os alimentos compostos de amidos e açúcares, como a avia, o processo de digesto envolve quebra das cadeias de glicose, que então entram na corrente sanguínea e elevam rapidamente o nível de açúcar. Quando você consome apenas avia no café de manhã, está ingerindo uma alta quantidade de amido de uma só vez, o que pode resultar no chamado pico de glicose. Uma estratégia útil para reduzir esse impacto é balancear a avia, incluindo nela fontes de proteína, fibras e gorduras boas. Assim, adicionar uma colher de manteiga de amendoim,
Pauco de proteína M pa ou8 mesmo amovo cozido ar sua tigela de avia pode ajudar equilibrar resposta do corpo ao açúcar, fornecendo mais estabilidade e saciedade ao longo de manhã. Essa combinação de nutrientes ajuda a desacelerar a absorção de glicose, tornando a refia menos agressiva para o seu sistema. No caso